presence of starch in leaves. So starch is nothing but a type of a carbohydrate which is a food for the plant. So as photosynthesis reaction of 6CO2 plus 12H2O gives rise to sunlight in the presence of sunlight and as well as the chlorophyll. We get C6H12O6 which is called the glucose and 6H2O 6O2 which is the photosynthesis reaction. So in this we get C6H12O6 which is called as a glucose, and this glucose is being stored into the plant and it is converted into a starch. Now we will be performing an activity. ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా మనకు ప్లాంట్స్ లో స్టార్చ్ ఉందా లేదని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఏమి చెప్పుకున్నాం మనం, ఆల్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్, the plants which are green, all the green plants like the leaves which are in green in color, so they perform the photosynthesis reaction చెప్పాను. మరి photosynthesis reaction చేస్తే ఇందులో ఏముండాలి, మనకు స్టార్చ్ అనేది ఉండాలి. If starch is present inside it, then we can say that the plants can prepare its food and that food is being stored in the form of a carbohydrate called as a starch. Now let us perform an activity to show that the presence of starch in a leaf. So in this experiment what we'll do is we'll write the aim. So the aim of the experiment is to show the presence of starch. So presence of starch unda leda anedi present cheyadam kosamu. So దీనికి this is the aim of our experiment. Now second is the materials required. So what are the materials required in this experiment? That will be discussed, and we will be discussing about the procedure, and last we'll be discussing about the conclusion. If possible we'll use the precautions also. So precautions kuda manam ikkada use cheddam. Now let us see how they perform the activity over here. So in this activity what are the materials required is we need a leaf and we need a boiling water, alcohol, iodine solution, test tube and a Bunsen burner. So first we will light up the Bunsen burner and we take a water which in a beaker and we'll place the leaf which has more amount of starch, అంటే అది ఎక్కువ రోజులు సన్లైట్లో ఉండే విధంగా ఉండాలి. సో ఆఫ్టర్ 5 minutes బాయిల్ చేసిన తర్వాత we will take the leaf, the green leaf into a test tube and ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లోపల మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్కహాల్ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఆల్కహాల్ ఎందుకు ప్లేస్ చేస్తున్నామంటే we have to remove the chlorophyll which is present in the leaf. సో లీఫ్లో ఆ క్లోరోఫిల్ రిమూవ్ చేయడానికి మనం ఆల్కహాల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. So as a chlorophyll is a green pigment that we'll be discussing in our next video. So green color ఉంటుంది chlorophyll. So that chlorophyll is being removed out with the help of the alcohol and it is being boiled. So boil చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లీఫ్లో ఉన్నటువంటి chlorophyll అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. Now you can see the alcohol turning into green color. That means the chlorophyll is removed from the leaf. So the chlorophyll ఎప్పుడైతే రిమూవ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ స్టార్చ్ experiment మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు with the help of iodine solution. Now ఇప్పుడైతే మనం iodine solution వేస్తామో, సో iodine solution వేసేటప్పుడు actually you can see the color of the iodine solution here initially. ఇప్పుడు అందులో స్టార్చ్ ఉంటే మనకు ఏ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, డార్క్ వైలెట్ కలర్గా చేంజ్ అవుతుంది or బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది. సో this can be shown as that the leaf has a starch in it. సో అందులో మనకు స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ ఉందని మనం ఈజీగా ప్రూవ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ద ప్రొసీజర్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఈస్, ప్రొసీజర్ ఏం చేసుకుంటామంటే సేమ్ ఈజీ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో అదంతా ప్రొసీజర్ రాస్తాము. లాస్ట్ కంక్లూజన్కి వచ్చేసరికి ఏం రాస్తామంటే యాజ్ ద స్టార్చ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద లీఫ్ converts, that the leaf changes to blue black color or violet color. Okay,
So by the change of the color of the iodine solution, we can say that the starch is present in the leaf. Okay, and the conclusion that we have written and the precautions వచ్చేసరికి boil the leaf carefully, maintain handle with the chemicals. సో ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ ప్రికాషన్స్ రాస్తాం. సో ఇందుకు మనం ఆల్కహాల్ యూజ్ చేస్తామంటే ఆల్కహాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ ద క్లోరోఫిల్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద లీఫ్. And what happen if we use this the same experiment in the case of నాన్ గ్రీన్ లీఫ్? సో నాన్ గ్రీన్ లీవ్స్ ఏవైతున్నాయో సో ఆల్రెడీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో లీవ్స్ కొన్ని ఎల్లో కలర్లో, పేల్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి, జస్ట్ ఇలా. సో లైట్ ఎల్లో కలర్లో అక్కడక్కడ గ్రీన్గా, ఎక్కువగా ఎల్లో కలర్లో అపియర్ అవుతుంది. సో అలాంటి లీవ్స్ పైన మనం ఈ స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కనుక యూజ్ చేస్తే వాట్ విల్ బి ది రిజల్ట్? ఒకసారి ఆలోచించండి. మనకు గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నటువంటివి ఏవైతున్నాయో ఇట్ విల్ చేంజ్ ద అయోడిన్ సొల్యూషన్. It will change the iodine solution into blue black color or dark violet color or indigo color కూడా చెప్పుకుంటాం. But if we do the experiment for the non-green leaves, so non-green leaves లో కనుక చేసినట్లయితే as the chlorophyll will not be present in the leaf లో chlorophyll అనేది present ఉండదు, but starch అనేది ఉంటుంది. Some amount of starch will be present inside the leaf. So ఎందుకంటే it will be taking the food from other living plants that we will be discussing in the heterotrophic nutrition. అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాము. సో ప్లాంట్ ఎక్కడైతే స్టార్చ్ ఉంటుందో, that means if there is no starch, that means it will not change its color. సో iodine solution ఎటువంటి చేంజ్ అనేది ఉండదు. But if there is a starch, then definitely it will change into blue black color. So this is the experiment to show that the presence of starch in the leaf.